Hello, everyone. This is Idea Khichuri. I'm Fardeem, and I'm joined by my two co-hosts, Adeeb and Ishmam. এই পডকাস্টে আমরা তিনজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা হচ্ছে বিভিন্ন আইডিয়াস নিয়ে ডিসকাস করবো, আইডিয়াস দ্যাট ক্যান চেঞ্জ আওয়ার লাইফস। আমাদের প্রথম এপিসোডে আমরা কথা বলতেছিলাম যে আমাদের মেডিটেশন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা তিনজনই কমিট করছি টু ডু 14 days of meditation, দেখার জন্য যে এটা আমাদের লাইফে কি সব পজিটিভ এফেক্ট আনতে পারে। এবং এই এপিসোডে আমরা ডিসকাস করব যে কি পজিটিভ এফেক্ট আনছে অথবা নেগেটিভ এফেক্ট আনছে এবং আমরা নেক্সট 2 উইকস এর জন্য কি করব। সো উইথ দ্যাট লেটস গেট স্টার্টেড। ইসমাম, তুমি একটু বলো হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, কারণ তুমি হচ্ছে আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি ইন্টেন্স করছো। আমি আর 10 মিনিটস ধরে করতেছিলাম এন্ড তুমি তো 40 মিনিটস আওয়ার কি সব করতেছো। আওয়ার করি না, আওয়ার করার সাহস হয় নাই। সো ইয়া, আমি তো এমনি নরমালি সকালের দিকে উঠে 10 মিনিট মেডিটেট করতাম। Surprisingly, doing it like 45 minutes রাতের দিকে made me not want to do it in the morning as much. But anyways, like I feel like সকালে করলে like the use it has for me is like it helps me start off my day like being very calm. Wakes me up in a weird way. মানুষজন মনে করে যে মেডিটেশন করলে ঘুমায় যাব, but that's not always the case. It wakes me up. It makes me like it sort of gets me like centered so that I can do whatever I want from then on. One thing that it really helps me সকালের দিকে is not doing stupid things. Like I feel like আমরা সবাই সকালের দিকে উঠে we grab our phones and বিছনায় বসে just phone scroll করতে থাকি, random stuff, maybe news, maybe YouTube, maybe Facebook, and it sort of stops me from doing that because the first thing I try to do is like get up and meditate. So that definitely helps to start off the day. Speaking of a experiment যেটা হইছে, which was my 30-minute meditation sessions, I mostly did it রাতের দিকে, and this was to make me fall asleep. রাতের দিকে I have this issue যেখানে I have trouble sleeping because I have so many thoughts, and রাতের দিকে it like amplifies, like আমার মাথার মধ্যে খালি চিন্তা ঘুরতে থাকে. Like I feel like আমি রাত্রে অনেক সেই কাজ করতে পারি, but I don't want to always do that, so I want to calm myself down. So that 30-minute meditation was just for that, and in light of that, the meditations were great. 30 minutes, 45 minutes, everything, like it worked like a charm. Like every time I did like a long enough meditation, আমার ঘুমাইতে like literally আমি বিছনায় পড়তাম, like meditation শেষ করে বিছনায় পড়তাম, within like 2 minutes I'm gone. I tried a 10-minute meditation one day রাতের দিকে instead of a 30-minute meditation, and that didn't work as well. I was up for like another like hour or something. So I think the long form meditation rater age really helped me for the goal I was looking for. On the negatives, actually, there's quite a bit. আচ্ছা, আমরা নেগেটিভস আমরা একটু পরে আসি। আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে তোমরা কতদিন করছো, বিকজ আমি রেগুলারলি ধরো like 7-8 days regularly করছি, and then at one point I was like আমি আর করবো না, like no, I'm not gonna do it anymore, because আমার জন্য like আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো পজিটিভ বেনিফিটস দেখতেছিলাম না। আমি আগের এপিসোডে বলছিলাম যে আমি মেডিটেশন ইউজ করতাম হচ্ছে কনসেন্ট্রেশনের জন্য, বাট এখন অ্যাকচুয়ালি ওই কনসেন্ট্রেশনটা আমার লাগতেছিল না। লাইক আমি এখন ইন্টার্নশিপ করতেছি, সো আমার ডে টু ডে কোডিং করা লাগে। কোডিং এর সময় আমি ভালোই কনসেন্ট্রেটেড থাকি, সো আমার যেহেতু ওই কনসেন্ট্রেশনের রিকোয়ারমেন্টটা ছিল না, আই ফেল লাইক it was just annoying. So I'm at point again, I just gave it up. But Adeeb, I want to hear from you a little bit on how was your experience. I actually have something to say from Fardeem, if Adeeb gives me a second. I feel like meditation is shomoy. Meditation is something that you don't need when everything's going well in your life. Like, we don't feel like we need it, but আমরা realize করি when we need it, when we're feeling like anxious, when we're feeling bad, and all of these things, to deal with those emotions. And I think যে যখন we are in like a good position in life, it's easier to practice meditation, but you feel like you don't need it. So তখন এটা practice করে রাখলে you can actually use it, like you can reap its benefits when you are not feeling well. So
it's like meditation যদি কখনোই না করে থাকো, I know Fardeem আগে করছো, but if you never tried meditation and you're feeling like, oh, my life's pretty good, like at a point in life আসবে when you can't deal with stuff, and like if you have the practice of meditation, it helps. And I say this from personal experience because আমার একটা point ছিল second year দিকে where I was like very depressed, burnt out, অনেক বাজে অবস্থা, and I was trying to get my meditation habit back in Tokon, and it was really hard because even though like it's like you don't want to sit with your brain at that point, but Akon, like when I'm feeling like okay, I'm okay with sitting with my brain. So Akon Jokon, like after that, once I got like into the habit of it, now even when আমার like কি বলবো পায়ে ব্যথা করতেছে, আমার হাত কেটে গেছে, whatever happens, like I can sort of meditate in whatever state, and that sort of keeps me calm and keeps me collected throughout any problems. So it's like it's something like ওই যে আমরা অনেক simple maths করি না, like when we're learning the concept we do simple maths, and then it's like আমরা এই complicated জিনিস এই simple maths এর মধ্যে কেন করতেছি, but it's because you practice easy versions so that যখন কঠিন হয়ে যায় you can still do it, because কঠিনটার মধ্যে শিখা অনেক কঠিন, like আরো কঠিন, if that makes any sense. But yeah, that's what I want. Hey, I see your point, and I can totally comment on that. But Adeeb, please go ahead. হ্যাঁ শোন, so what I would say is that আমিও 14 দিন completely টানা করতে পারি নাই. It was not in a row for me. Basically I would say that at this point in my life meditation is not something I was needing in that sense compared to how I was before, যেখানে I actually wasn't centered and wasn't being able to stay focused. Ebar I've sort of understood what is good for me, what is bad for me in general, meditation aside. So Ebar meditation and just getting into the habit itself was a bit tougher than usual. So আমি out of the 14 days we were supposed to do, আমি more or less 9টা দিন করছি, and প্রথম দিকে আমার সবচেয়ে বেশি গ্যাপ গুলো গেছে. Once একবার শুরু করার পর I had to sort of once I found a flow it got much easier. But some things I'd say in terms of the positives that I found was that it I think is a general benefit of meditation that I'm sure you guys all feel as well, is that right after the meditation experience for the rest of the day there is some sense of you're able to take yourself back and not get completely involved in everything. মানে একটা level of objectivity অথবা ঠান্ডা মাথানেস একটা চলে আসে, যেটা helps you think through things if you're going through anything at all, or even তুমি যদি কিছুর মধ্যে নাও থাকো, just মাথা ঠান্ডা থাকা is generally a good thing, right? ওইটা একটা গেল. Secondly is I think তোমার রুটিনটা করতে করতে এক পর্যায়ে যে there's a breakthrough day, যেটা আমার জন্য আসছে on day 9 of this thing, যে ওই দিন I felt like মেডিটেট করার সময় আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ আজকের দিনটা সবচেয়ে ভালো গেছে in terms of meditation. আমি যখন মেডিটেট করতেছিলাম তখন um, every single sound, every single feeling extra perceptive. I was extra perceptive to these sounds and feelings. And ওইটার পর I sort of realized that having meditated for the past 9 days একটা cumulative effect build up হয়ে গেছিল. Not only in terms of আমার meditation practice, but also beyond meditation in how I was conducting myself in life. I was more I had stopped at that point like আমি ফোনে অনেক গেম খেলি, and এইটা হয়ে যেত in the sense আমি just কিছু করতে করতে হয়তো bored হয়ে যাই, or কিছু না করার সময় bored হয়ে যাই, and তখন just কিছু না করা থাকলে I start playing video games on my phone. I became a lot more aware and conscious of that. এটা হলো কয়েকদিন করার পর তখন is I would try to stop myself from doing any behavior that I didn't want to do and do something productive, say read a book or do my studies, যেটাই হোক না কেন. But just being conscious in terms of every single action I did, ওইটা আমার অনেক বাড়ছে. This was after a few days of doing it. I wouldn't say যে anyone should expect প্রথম 2-3 দিনের মধ্যে, কয়েকদিন করার পর কয়েকদিন ভালো মতো করার পর এই জিনিসটা আসে. And একটা জিনিস I would say for anyone starting meditation, যেটা আমি যে কেসে ছিলাম, is আমার কোনো regular habit ছিল না for meditating before this, যেমন ইসমামের ছিল. I would say যে it's a good idea to build it into a routine. যে তুমি যদি করতে চাও, তুমি যদি
it shouldn't just be something যে তুমি হঠাৎ করে মনে হলো ও হ্যাঁ আজকে মেডিটেট করার কথা ছিল আমি এখন মেডিটেট করে ফেলি। হ্যাঁ, it can get to that point তুমি অনেকদিন করার পর, বাট প্রথমে যখন তুমি স্কিলটা শিখতেছো তখন it's a good idea to say যে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার দিনটা শুরু করব উইথ অথবা 5 মিনিট 10 মিনিট 30 মিনিট যেটাই হোক না কেন অফ মেডিটেশন, অথবা আমি ঘুমানোর আগে করব, অথবা আমি দিনের বেলায় এই টাইমটা করব। What that sort of does is you're ready to go into that state mentally. You're mentally prepared to go into that state. And তখন when you're learning the skill, it becomes much easier for you to go into that state. And main resistance টা আমি যেটা পাইছি এই সিচুয়েশনটার সময় I would say is because I was just walking into meditating. মানে আমি I'm going through my day, মনে খাইলাম and এখন কিছু করে না, আমি ওকে এখন মেডিটেট করা যায়, I've got something to do now. ওই কারণে I think প্রথমে স্ট্রাগল আমার অনেক বেশি ছিল। পরের দিকে when it became more formalized, more routine, তখন is when the benefits actually started to come through to me. And Fardeem, go ahead. I had a question for Adeeb. Like how like you mentioned যে ফার্স্টের দিকে করতে ইচ্ছা করতেছিল না, করা হচ্ছিল না. How do you manage to sort of get over that? So like the first day you sat down, like what made you sit down? Like what was your thought process? Like how did you manage to like sort of go and sit? The first day I sat down, it was for me, it was really, to be honest, it was based on the commitment that we had made on this episode. Because we had committed to say that আমরা 14 দিন করব, and we are going to make notes because we're going to try to find the benefits or negatives or whatever of this experience. We're trying to evaluate it. And I can't just go in without having done it at all. And after like the first 3 or 4 days, it was like I didn't feel like doing it at all. সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথম 3 দিন it was like আমার দরকারই ছিল না। I'm going about my day. We've all got things to do, and my things are still going, and they're going well. But it feels like a waste of time আর কি। হ্যাঁ, 4 নম্বর দিনে এসে it was like, হ্যাঁ, there might be something that this offers, so let's just get into it. আচ্ছা। তখন বসছি, and then after that it became a lot more easier. So I would say the hardest part is just to get started. You know what I mean? Once you get started, definitely the resistance goes away, and it becomes less resistant. Yeah, for sure. Fardeem, talk about your experience. Sorry, Bob. Yeah, Fardeem, continue. Like I was just gonna say, আমি 2 দিন মিস করছি। একদিন was because I went on a camping trip, and it was just awkward to have just I could have done it, but আমার just I was just আমি নেচারের মধ্যে গাছপালার নিচে না মেডিটেশন করতে আমি করছি, একদিন করছি। I was there for the whole weekend. I was there for the whole weekend, so I just missed one day. এই যে মানে আর অন্য 2 দিন করলে কিন্তু নির্বাণা পায় যেত ম্যান। গাছের নিচে গাছের তলে বোধি ট্রি করা উচিত ছিল। It was just nice. But yeah, the camping trip actually was surprisingly great. Like meditation and অনুযায়ী, like it taught me a lot of things. But anyways, we can get to that. Fardeem, did you want to add stuff? Yeah, so our experience, it was very interesting. আমি শুরু যখন করছি তখন আমি ফার্স্ট ডে থেকে শুরু করে দিছিলাম, মানে জোরে সোরে, যে বলছি পডকাস্টে তো বলছি যে করব, এখন না করলে তো আসলে ব্যাপারটা জমলো না। তো আমি করা শুরু করছি, এবং ওই একই সময় অ্যাকচুয়ালি আগের উইক আমার একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথে অনেকদিন পরে কথা হচ্ছিল, এন্ড ও হচ্ছে আমরা জাস্ট বলতেছিলাম এক্সারসাইজ নিয়ে। অবভিয়াসলি লাইক করোনা ভাইরাসের জন্য জিম টিম তো সব বন্ধ, সো লাইক আমার তো মানে হেলথ রুটিন মানে পুরাই একদম গেছে। তো আমি ওকে বলতেছিলাম, ও বললো যে আমি তো কার্ডিও করতে পারি না, যে কোনো টাইপ অফ কার্ডিও আমার অনেক বিরক্তিকর লাগে। তো ও বলতেছিল যে আমি রিসেন্টলি ওই জাম্পিং রোপ করা শুরু করছি। সি গট জাম্পিং রোপস, এন্ড দেন এখন স্কিপিং করা শুরু করছে। আমাকে বলছে এটা অনেক ফান, তুমি করে দেখতে পারো। সো আমি জাম্পিং রোপ অর্ডার দিছি, করছি। এখন আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার এই 10 মিনিট অফ মেডিটেশন করতে হবে। আমি জাম্পিং রোপটাও করতে চাই, কারণ কয়েকবার করে দেখছি যে অনেক ফান, ইটস মাচ বেটার দেন রানিং, আমার কাছে মনে হয়েছে। সো আমি লাইক, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 2টা জিনিসই করবো। এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি যখন কাজ করতে বসি তখন ইটস ভেরি হার্ড ফর মি টু গেট আপ, কারণ জেনারেলি ওয়েন আই স্টার্ট ফর দ্য ডে তখন আমার মাথায় থাকে যে
আচ্ছা অমুক কোডটা লিখছিলাম ওটাতে এই বাগটা ছিল তাহলে এটা ঠিক করতে হবে সো মানে আমি মানে ইটস ভেরি হার্ড ফর মি টু লাইক put a break to my day like even lunches সময় is very hard for me to eat I feel that, bro. I feel that. রাইট সো আমি লাইক কোড লিখতেছি এখন দেখা যাবে যে একটা কিছু অনেকক্ষণ লাগতেছে প্রসেস হচ্ছে হোয়াটএভার অথবা আমার বস একটা কিছু না দেখা দেওয়া পর্যন্ত আমি কাজ আগাইতে পারবো না তখন আল গো এন্ড ইট সো আম লাইক আচ্ছা ঠিক আছে আই ক্যান্ট ডু দিস ইন দ্য মিডল অফ দ্য ডে সো আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আমি সবকিছু মানে দিনের প্রথমের দিকে দেখতাম সো আমি যেহেতু আমেরিকার ইস্ট কোস্টে আমার অফিস হচ্ছে ওয়েস্ট কোস্টে সো ওরা ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আমার অলরেডি দুপুর হয়ে যায় আমি তো ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে গেছি ঘুম থেকে উঠে আমি যেটা করতাম হচ্ছে মেডিটেশন করতাম তারপর স্কিপিং করতাম নাস্তা খাইতাম শেষ এবং ওইটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ ভেরি গুড ইসমা তুমি যেটা বলতেছিলা যে অ্যাবাউট মানে ইউনো আর টাইমস আমি আমি মানে তোদের সাথে তো বলছি যে আমার রিসেন্টলি মানে আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং ডিপ্রেসিভ এপিসোডস এন্ড সো অন এন্ড সো ফোর্থ এবং ওই এই 2 উইকস তো এটা মানে অন এন্ড অফ ছিল সো আমার আমার এই রুটিনটা দিয়ে আমার অ্যাকচুয়ালি খুব হেল্প হয়েছে বিকজ আগে হচ্ছে মানে যেটা বলতে কি সেটা হচ্ছে মানে এভরিডে আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গেট বাই আই এম ট্রাইং টু গেট বাই ঠিক আছে আই এম গিভিং ইন দ্য মিনিমাম এফর্ট এন্ড ট্রাইং টু গেট বাই কিন্তু ওই মেডিটেশন এবং স্কিপিং এর কারণে একটা স্ট্রাকচার দাঁড়াইছে কারণ আমি জানি যে সকালবেলা উঠবো ওটা করবো দেন গোসল করবো দেন কি বলে নাস্তা খাবো চা বানাবো চা খাবো তারপর মিটিং মানে দিনের প্রথম মিটিং করবো সো খুব সুন্দর একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছিল তারপর যেটা হয়েছে একদিন সকালবেলা উঠে দেখি যে আমাদের অফিসে একটা সমস্যা হয়েছে লাইক একটা সার্ভার ডাউন হয়ে গেছে এখন আমার এটা করতে হবে তো কিছু করার নাই তো এটা হয়েছে when I was finishing skipping rope তো এখন আমার মেডিটেশন করার টাইম নাই সো তা আমি কাজ করতে চলে গেছি তারপর তো দ্য ডে ওয়েন্ট বাই তারপর তো মেডিটেশন কি আর তো কিছু মাথায় আমার নাই তো তারপর আমি দেখি যে আচ্ছা না আমার তো মানে মানে টুডে ওয়াজ গ্রেট তো তারপর আমি দেখলাম যে তারপর আমি কয়েকদিন মেডিটেশন বাদ দিয়ে আমি যেটা দেখছি যে মানে মানে স্কিপিং রোপ অথবা একদিন আই ওয়েন্ট রানিং আরেকদিন আই ওয়েন্ট ওয়াকিং আমি দেখছি এসব ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ does a lot more for me than meditation. I think meditation obviously আমি যদি আরো বেশিক্ষণ করতাম অথবা আমি যদি আরো লম্বা সময় করতাম তাহলে obviously আমার আরো বেশি হেল্পফুল লাগতো or I would have gotten the same benefits কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এক্সারসাইজে like 20 minutes জান ফাটায় যদি স্কিপিং করি তাহলে মানে মোটামুটি মেডিটেশনের মধ্যে সিমিলার এফেক্টস বিকজ আরেকটা জিনিস কি মেডিটেশনে আই হ্যাভ টু অ্যাক্টিভলি স্টপ মাইসেলফ ফ্রম থিঙ্কিং আর কিন্তু আমি যদি অনেক ইন্টেন্সলি লাইক স্কিপিং করতে থাকি আমার মাথায় অ্যাকচুয়ালি আর কোনো চিন্তা আসার জায়গা নাই বিকজ আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গেট ওভার দ্য রোপ এভরি টাইম কিন্তু আমার অলসো মনে হয় যে মেডিটেশন হচ্ছে অনেক ইউজফুল বিকজ লাইক হইতে পারে বিকজ আমি তো 2 বছর খুবই রেগুলারলি মেডিটেশন করতাম এবং এই জন্য মেডিটেশন অনেকগুলা কনসেপ্ট আমি বুঝি যেরকম লাইক আমি মানে একটা মেডিটেশনের সময় আমি এটা লিখে রাখছিলাম যে এরকম বলতেছিল যে একটা আইডিয়া যে ও ধরো আমার কোথাও মানে চুলকাচ্ছে মেডিটেশন করার সময় ঠিক আছে তো স্যাম হ্যারিস বলতেছিল যে মানে হ্যাঁ মানে তুমি গিয়ে মানে ওই জায়গা থেকে পেইনটা সরাইতে পারো বাট এখানে একটা ইউ ক্যান অলসো ট্রাই বেয়ারিং ইট কারণ মাঝের মধ্যেই তোমার লাইফে বিভিন্ন পেইন বেয়ার করতে হবে কিন্তু the way he phrased it was really nice the moment you experience the pain you have already borne the pain so it's not that you fear the pain rather you fear the pain that's coming up so like future একটা pain you're like so মানে এই কনসেপ্টটা it's like you know like প্রথম একজনকে ইন্ট্রোডিউস করা I think it's a very powerful concept right কারণ তখন you can just focus on like actually focus on the moment but yeah so আমি at the end of the day আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যে বেনিফিটস গুলো চাই just like focus feeling present feeling centered feeling like I am owning the day is not owning me I get that more easily through intensive exercise so মানে going forward I'll be prioritizing that more এবং
মেডিটেশন আই থিঙ্ক আমি যখন 2 বছর করতাম ইট মেড সেন্স দেন, এবং তখন থেকে আমার এরকম অনেক হয়েছে যে like I'll get back into meditation and then 9 দিন 12 দিন 15 দিন করে বাদ। সো আমি চিন্তা করছি যে এইভাবে আর হবে না, ইটস লাইক ইটস a clean breakup, আর নাই I'm out. So that's sort of my takes. Just to comment on Fardeem jeta bolsos about the importance of physical exercise. I 100% agree. Because for in the past, I'd say it's been 2 months around. The major change I've made in my life is that I've actively started to integrate. Like I've been going to the gym basically. I've actively started to integrate physical exercise in my everyday pretty much. That's like a ghonta around. And before and after of this is মানে বলার বাইরে, because just in general terms of তুই যদি স্ট্রেস বলস অথবা তুই যেটা বললি about মানে ওয়ার্কআউট করার সময় যে মাথার মধ্যে কিছু রাখার টাইম নাই, and that's essentially what meditation is trying to do as well. It's very true, because তুই যখন দৌড়াদৌড়ি করতেছ, but I hate cardio, but যে তুই যখন দৌড়াদৌড়ি করতেছ অথবা you're lifting weights অথবা you're skipping rope, যেটাই করস না কেন, you're so involved in the physical activity, and at that point you're very in tune with your body. You know what's happening and you know what you're doing exactly. তখন অন্য random জিনিসের চিন্তা করার টাইম নাই, and it's not just that ওই পয়েন্টে তোমার বেনিফিটটা পাচ্ছ, and it's not just that তোমার physically you're becoming more fit. There's physical exercise is generally one of the first things people say you should start doing if you're feeling sad, if you're feeling down, or if your routine is out of whack, because it helps you get back in tune with yourself and with your body, right? You become more fit, and in turn to my brain mental health also improve in tune with your physical health. So American, we're talking about meditation and that, and just because we've talked about depression a bit on here, I'd say that if anyone's going through something like this, generally just try to start things like what Fardeem and Morud have said about depression, like see if meditation, see if physical exercise can help any of you at all. Because I guess in times like this, in times of the pandemic, when a lot of people are suffering, আমরা সবাই আমাদের পুরো lifestyles have changed completely অনেক তাড়াতাড়ি. It's important to sort of keep track of things that we can do to make the situation better for ourselves, and that's just what we're trying to talk about এখানে. And honestly, if you're feeling like too bad, don't be afraid of like just reaching out to someone. Like reach out to friends, reach out to family. অনেক মানুষ বুঝবে না, অনেক মানুষ জোক করবে এটা নিয়ে. And don't, I know it's hard to be in that situation and face that. Try and reach out to maybe medical health professionals if you're feeling like really, really bad. You don't even need to feel really bad. Like I go to a counselor from time to time and I'm feeling fine right now. It's like choto issues new, you can go, like they won't be like, oh eta niye keno ascho. They'll try to help you out with it. So if you can go see someone professional, if you don't have that, like try to talk to your parents are genuinely helpful, like honestly, like just go talk to them, they'll try to help you out. Some people will make fun of you like if you reach out to them, but try not to let that get to you. Someone will be out there who's helping, like trying to help you. But yeah, physical exercise I think is keepable in some sense. Cardio or like stuff like that, intense any form of intense keepable focus or anything, sorry 1 second, any form of intense, like anything is a form of meditation, I think. Like physical exercise often you are basically just doing that, you are just experiencing like every rep that you're doing, or every step that you're taking, and that is a form of meditation. একদিক দিয়ে. And I think Fardeem যেটা কথা বলতেছিল যেটা নিয়ে, I think Fardeemer যেটা হয়েছে is like he মানে found more benefits with exercising because he wasn't exercising. And so meditation or benefits seemed like so much less compared to this other thing, and that can happen with a lot of people. Like jara, if you don't sleep a lot, right, you'll find onek problems, right? And if we tell you to meditate, you can meditate and still not sleep and not find any benefits, and then you'll sleep like Agdin for 8 hours, the next day you're gonna feel like a king, right? So it's like, bro, I totally agree. There's also bottlenecks and stuff that you have to think about. One thing I completely disagree with you guys on though is the objective. I don't think the objective of meditation is not thinking.
thoughts come and go just like your feelings come and go, and the objective of meditation is to just observe that. And it's really hard to do. It's the most difficult thing that আমি এখন like I can meditate on sounds, I can meditate on touch, feeling, whatever, like jaja ase, everything I can meditate on. Meditating on thoughts is the hardest one, like for me at least. And I feel like people are like, oh, I'll just stop thinking, but that's not the objective. The objective is you're going to observe whatever is coming to your head, be it thoughts, be it sensations, be it whatever. And in the process of কি বলবো, observing all of this, you will find moments like this, যেটা ফারদিন বলতেছিল এক্সারসাইজ করার সময় আমার মাথার মধ্যে কিছু ছিল না, like ওইটা is something that you observe, it's not an objective, if that makes sense. It's like if you're always observing, like if you're looking at the road, সব সময় গাড়ি যাইতেছে গাড়ি যাইতেছে গাড়ি যাইতেছে, suddenly গাড়ি নাই রাস্তায়, তার মানে না যে রোডের like objective is গাড়ি, মানে your point of observation of this is যে গাড়ি থাকা যাবে না এখানে, you're not going down and like breaking the roads যাতে গাড়ি না যাইতে পারে, you're just letting the cars pass by and not, trying to hitch a ride on everyone. And I feel like that's like the objective of meditation in relation to thoughts. Just thought I throw it on there. No, fair enough. Yeah. So it's not necessarily that the goal here is that you should stop thinking and have a blank mind. It's rather that whatever is going through your mind is something you're simply being more present with. Yeah. Just observe whatever, right? Like you're observing, like আমি এখানে আমার আঙ্গুল দিছি, I can feel that, like feel that বাতাস চলতেছে, I feel that sound আসতেছে, feel, like don't try to avoid anything. দেখে মানুষজন, initially it helps, right? Like having the least amount of stimulation helps because you can like focus on understanding how to meditate. দেখে মানুষজন meditate on their breath. It's like there, it's repeating, it's like always there with you, so অনেক easily করা যায়. So every time you get lost, you're like, oh, acha, let me go back to my breath. And once you get like used to that, then you can go and say, oh, acha, let's see if I can just do the same thing I was doing on my breath but to sounds, and then the same thing I'm doing with but like with my eyes open with sight and light. So you just keep on expanding that to the point where everything you experience, you just meditate on. Like I can be meditating right now, like right now, right? And it's meditation because if I'm just being present of like the light that's coming in my eyes, of the sound that I'm hearing, all of the thoughts of me speaking and me hearing it, like it goes very meta, and I don't want to go into that state right now. But you can always meditate if you can like sort of get to that point. And thoughts is hard. এটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাইছিলাম. Meditating on thoughts was the most difficult thing that I sort of encountered on doing the longer meditations, because I'm at some points it's like, even though I know that I shouldn't be pushing them away, I shouldn't be trying to stop them, I am trying to stop them, and I'm trying to do like so many things. It's the same way we try to resist pain. Like আমরা মনে করি যে the sign of strength is to push away and not feel any pain, but that's not strength. Strength is being hit really hard and taking it and being like, I'm fine after that. So it's like the idea of acceptance that's very important in meditation. Very well Yeah, put. yeah. I agree. Very, very well put. Is there anything else to add for you guys, or else? Oh yeah, I had a few things. আমি একটা জিনিস একটু আন্ডারস্কোর করতে চাচ্ছিলাম, Ishmam, I'll let you go after that. যে তুমি যেটা বললা, like I think everything is about constraints, right? Everything, like every major decision you take in your life, it's good to think about constraints. যে হ্যাঁ, like আমি এক্সারসাইজ করতেছিলাম না, এর জন্য I saw a lot of benefits from exercise. And I think এইসব জিনিস ওইভাবেই pick and choose করা উচিত. Meditation industry এখন একটা $1 billion industry. There's a lot of money being pumped into it. As you know, everyone, your mom should meditate, your dad should meditate, your dog should meditate, your cat should meditate. So there's a lot of marketing on this front. I think like listeners don't know, like, what are you struggling with? Like, how can you be surgical about this? Because সবার সবকিছু করতে হবে না, right? সবাই, like, if someone's like taking care of their health, they don't have to go and like jump rope or whatever. It's figuring out like
এটা একটা পুরো একটা মানে ওয়াটারফল হচ্ছে, বাট লাইক where is the blocker? Pipeর মধ্যে where's the blocker, and like what can I do to take out the block? I think like for the sleep stuff, like তোরা just চিন্তা করে দেখ আমাদের এজ গ্রুপে like আমাদের কত ফ্রেন্ডরা আছে যারা কিনা, আর আমরা তো নিজেরাই like আমরা সকাল নিজেরাই 6টার ঘুমাই না দিকে ঠিক ঘুমাইতে মতো, যাই। right? হ্যাঁ, you know, completely মানে utter মানে if you're thinking about like stuff that will have a major impact in your life, going to bed at like 11 and not 6 in the morning is gonna have a pretty good impact. You'd be surprised what sleep can do for you, man. I figured out. Hey, you Like, never know. You never know. man, seriously. So, But yeah, I feel like hey, people should Ishmam, pick their challenges. Like people should pick their challenges. Like it's like you shouldn't take on the world like all at once. Like take one thing, try to do it, see if it works, and then if it doesn't work, move on to the next thing. Like that's like slowly এটা করতে থাকলে you'll start improving. Like, you know, just try to, if you don't know any possible like কি বলবো roadblocks or কি বলবো আমি কি জানি বলছিলাম bottlenecks or Fardeem বললো blockers. Like if you can't think of any of these things, just try something, right? Like, and then if it doesn't work, try something else. And if you consciously figure out, exercise is the biggest thing I should focus on right now. Forget about every new thing that you want to do. You don't have to consider like, you know, sleeping bhalo bhabe, eating bhalo bhabe. Just try to get in like 10 minutes of exercise every day. Once that's a good habit, build something else on top of it. Like don't try to incorporate 2-3 habits in one go. I think that's a general advice that yeah, I would yeah. give Ikana. To But sort yeah, of, yeah. All right, sorry, Ishmam. To sort of sum it all up, এখানে যেটা আমরা বলতে যাচ্ছি is that we're all dealing with different struggles, and there are obviously no one has a perfect routine. Um, so just try to see কোন জায়গায় আপনাদের রুটিন গুলো মানে ল্যাক হচ্ছে। ঘুম হতে পারে, খাওয়া দাওয়ার টাইমিং হইতে পারে, পানি কম খাওয়া হইতে পারে, দৌড়াদৌড়ি কম হইতে পারে, could be অনেক জিনিস, and for each person অনেক different হবে জিনিসটা। and meditation আমরা just একটা জিনিস আমরা দেখাইতে চাচ্ছি is that এটার পজিটিভ বেনিফিটস আছে, বাট আপনাদের জন্য there might be something else যেটা আরো সিগনিফিকেন্ট একটা ইম্প্যাক্ট করতে পারে, যেমন ঘুম যেটা মোহিত বললো, এন্ড ফারদিমের ক্ষেত্রে যেটা এক্সারসাইজ ছিল। সো জাস্ট টু রিমাইন্ড ইউ গাইজ, আমরা যে অ্যাপটা ইউজ করতেছিলাম এই মেডিটেশনটার জন্য ওয়াজ ওয়েকিং আপ বাই স্যাম হ্যারিস। এটা গুগল প্লে স্টোর এন্ড আইওএস স্টোরে পাওয়া যাবে, ব্যাপার না। And Fardim যে কথাগুলো বলতেছিল about bearing pain and how every moment of bearing pain is the fact that we've already borne it and we're afraid of the next moment. A Shob is in sort of the meditation in this app, and tar it's in the introductory course. It's in the introductory course, and tar pashapashi there's lessons that he also gives, where it's just him talking about the concept of meditation and what we can sort of try to understand from it. And I think it's a good idea for to sort of go through both of them if you want to get into this sort of thing. Right, I think we can sort of wrap up the meditation part of the episode and this 2 weeks and say that For sure. yeah, this is what we've come up with. And questions থাকলে in the comment section, we'll go through answer it, because we couldn't go through all the details. Like if you want to know why Fardim doesn't want to meditate, if you want to know why I want to meditate so extensively, if you want to know why Adeeb like, you know, wants to meditate and stuff like that, like just, you know, questions, everything down in the comment sections. Engage and with we'll us as much as you want. We'll try our best to sort of be there and respond to these questions. For sure. So yeah. Actually, I think one last thing before we before we go there. So just like I think we alluded to this, but so what are you going to do with the habit of meditation? Like, are you keeping it in your life, or are you leaving it? I think Fardim already answered it, but like if you want to go, we'll go around the circle. I'll end with it, and then we can go I can start. I think meditation I'll keep it as a tool in the toolbox, so to speak, strategically deployed. না ইসমাম, তুমি যেটা বলছো about figuring out যে আমার লাইফে কারেন্টলি কি লাগবে এবং focusing on that, I totally relate to this. মানে এবং আসলে এই কনভারসেশনে this is the one thing that I'm going to take out, যে মানে giving আমরা এখন Labor Day weekend, I have tomorrow off, thinking about যে as we move from the summer to the fall, এবং like বছরের শেষ quarter 2020 শেষ quarter, you know, like where
where am I falling short আমার লাইফে কোথায় হচ্ছে if I deploy massive amounts of energy I can actually make a very big change এবং ওইটাই মানে at some point আমার যদি ফোকাস নিয়ে একটা ইস্যু হয় আমার যদি মানে অনেক কাজ থাকে অনেক প্রেশার থাকে I'll deploy it then but as of right now I'm gonna keep focusing on exercise and try to think of other places যেখানে কিনা আমার রুটিনে আদিব যেটা বললো ল্যাকিংস আছে এবং ওইখানে আমি কিভাবে আরেকটু মানে এফোর্ট দিতে পারি সেই sounds awesome. Adeeb? I would say যে আমার মাত্র 9 দিন হয়েছে of the introductory course. I think আমি introductory courseটা শেষ করতে চাচ্ছি at this point to sort of see what the course itself has to offer. And ওইটার থেকে I'll have my idea of meditation. And after that, I would say যে I completely understand Fardeem's point of view here যে it should just be a tool in the toolbox which I can use depending on my situation. Because আমার মনে হয় না meditation আমার প্রত্যেক দিনই করতে হবে মানে কারণ ছাড়া আমি যদি everyday more or less ঠিকই থাকি and I can get my work done and I'm mentally sound বা প্রত্যেক দিন করতে হবে না জিনিসটা আমার perspective. So I would do a similar thing after having finished the introductory course. Ishmam. Yeah, for me, I think I want to make it a bit less intense for me. I mean, 10 minutes যেটা করতেছিলাম every day, I'll do that because I have missed a couple of days 10 minute সকালের দিকে and that sort of throws me off a little bit, like just a little bit, and like it makes me uncomfortable. At this point, to me, meditation kora and like having a good amount of sleep is like almost synonymous. So like I feel like for me I need it. 10 minutes সকালে definitely করতেছি রাত্রের এটা was very useful. I'll have to find a way to optimize it a little bit more. Karon 45 minutes it's very intense. You get like intense feelings. It's genuinely almost psychedelic. I know that sounds very weird to people, but if you do it long enough you understand what I'm saying. It's ইসমাম ঠিক আছে কালকে আমি 45 minutes করব and I'll report back or maybe I'll die. No one knows. But yeah, 45 minutes is a bit like much. But yeah, other than that, yeah, I'm gonna continue 45 minutes কম করব না, most probably 20 minutes রাতের দিকে try করে দেখবো. But yeah, that's me with meditation. I feel like I need a bit of chaos in my life right now, so meditation একটু কম করা দরকার. Awesome guys. So আমাদের first challenge শেষ হয়ে গেল. আমরা next 2 weeks what are we thinking? What are we going to take up next? So let's exactly ঠান্ডা পানি bro. আমার এখানে big ঠান্ডা পানি energy. Bro, আমার এখানে thank God winter is just starting to finish. So এখন it's getting warm again. এখন I can get into ঠান্ডা পানি কোনো ব্যাপার না. So guys, for the next 2 weeks আমরা যেটা করতেছি সেটা হলো প্রত্যেক দিন I guess, since আমরা প্রত্যেক দিনই গোসল করতেছি. This isn't even a thing we can just fuck around with. It's প্রত্যেক দিন আমরা ঠান্ডা পানিতে গোসল করব. এখন কত ঠান্ডা পানি অথবা কতক্ষণের জন্য এটা আমরা তিনজনের মধ্যে আমরা ডিসাইড নিজেই করতেছি and we'll come back with that at the end of the 2 weeks. But for these 2 weeks আমরা বলতেছি যে আমরা ঠান্ডা পানি cold showers is the way to go. আচ্ছা guys, by the way, আমি last time বলতেছিলাম যে if you miss a day or two it's fine, but given what you guys just did, no missing days. No missing days. প্রত্যেক দিন ঠান্ডা পানি, কোনো কাজে হইছে জানি না, রাতে দরকার হলে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে ব্রো এটার জন্য কোনো এক্সকিউজই নাই ভাই, গোসল করতেছো না আমি নিব না এক্সকিউজ। right no I like it ঠান্ডা পানি যাইতেই হবে লাইক প্রত্যেক দিন। হ্যাঁ সেটাই মানে I think কমিটমেন্টটা আমাদের এভাবে আরো we got to step up our games. আরেকটা জিনিস হচ্ছে to give a little note যে মানে cold shower কি I'll ask you guys to like if you have any pointers on can are useful. আমাকে যে প্রথমে আইডিয়াটা ইন্ট্রোডিউস করাইছে it's Tom Bilyeu. He has this thing called Impact Theory on YouTube. It's a very good channel. আপনাদের সবার check out করা উচিত। But ওর কথা হচ্ছে যে you have to train your mind to be comfortable with uncomfortable things. And meditation sort of ওই same territory দিয়ে কাজ করে। But cold shower হচ্ছে ওটা like ঘুম থেকে উঠছি I don't want to take a cold shower, but forcing yourself to take a cold shower.
আমি জানি যে এটা বাংলাদেশে খুব একটা doesn't really work out কারণ বাংলাদেশে অনেক গরম, but at least আমেরিকাতে আমি যখন শিকাগোতে ছিলাম, শিকাগোতে like snow পড়তেছে, it's like -15 degrees outside, তখন ঠান্ডা পানিতে গোসল করা was very challenging এবং but আমার করে I got a lot of benefits এবং আমি এখন I want to bring it up. বাংলাদেশে মানুষজন গরম পানি দিয়ে গোসল করে, লাইক হালকা গরম পানি দিয়ে, লাইক ইটস আ থিং ম্যান। না এটা আমার জীবনে কখনো ছিল না। আমি মানুষের সাথে কথা বলছি, আচ্ছা, most people I have talked to don't take cold showers. Most people, like Bangladeshi হোক বিদেশি হোক যাই হোক, they don't take cold showers. So I feel like everyone can try it out. Bangladeshi it's a bit easier. এখানে winter it's insane. But দুইটাই করা যায়, it's all good. Bro, Bangladesh's summer মানে it was a necessity. আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতাম every day. Bro, that's facts. বরফ পানি, like I used to put পানি in the freezer, এক বোতল হাতে, and then মাথার উপর just ঢালতাম after like bro, খেলার পরে it's the best feeling ever, man. Amazing ছিল, best ছিল। Guys, so আমার যেতে হবে, you guys can wrap up the episode, but basically so আমরা next 14 days we're going to be doing cold showers, and then it's the same format. We're going to report back. I gotta go, but you guys wrap it up. We can just wrap it up right now. We can wrap it up right now, because there isn't much. We're just going to do it for 2 weeks. আমরা 2 সপ্তাহ ধরে করতেছি ঠান্ডা পানি গোসল, and then আমাদের evaluation আমরা আসবো। বেঁচে থাকলে আমরা আরেকটা এপিসোড করব। Yeah, that's it. Oh, subscribe, follow, whatever jaja kora jay, wherever you're watching. I think Spotify asi amra, we're on YouTube. If you want to go everywhere, like you know, show some love, like do it, and comment for sure, like kichu jante chaile, even if it's আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আপনারা নিজেরা যদি চেষ্টা করে থাকেন, like let us know. We would love to hear your thoughts. If you want to come on the show and discuss it with us, we'd love to do that as well. Oh yeah, for sure. If you wanna also, like, if you wanna comment on like how stupid Fardeem's hair looks or something like that, you can do it. Yes sir. We appreciate all sorts of we appreciate all sorts of criticism, you know. Jeta chan. So but yeah, I think we should wrap up. Yep. Have a good week, guys. Cool. Have a good 2 weeks. We'll see you soon. Bye. Bye.